in-order namin sa Lazada. Birthday sale po ng Lazada, kaya Noong noong March 27, 2021. kaya we took the opportunity para makamura, at ito na po yung after few days, nandito na po yung 2 mga days only. only 2 In-order days. namin nung Saturday. At ngayon, nandito na yung mga order namin. Pero, yung mga iba, to follow na. Ito po yung, ano po yan? High power. Portable car battery jump starter. Yan po siya. Yan. Mas mura po siya sa Lazada compared to pag bibili ka po sa labas. Halos yung presyo niya is times 2. Kaya, nakita namin sa Lazada, We grab the opportunity. oo, kasi, Importante po kasi ito. Pag na-drain yung battery yan nyo, po siya, high power multi-function jump starter. Okay. ayan po. Automobile emergency power supply. Yan po siya. Maganda yung Importante po ito sa Package mga nila. may sasakyan kasi during emergency, kung sakaling nag-travel kayo, ginabi, tapos nag-stop po yung car, importante po yan. So, ito yung adapter niya. Ito yung para sa accessory socket. Ayan. What is this, Dad? So, yan po yung jump starter. Yung code niya. Ayan po. High power model TM18B with battery capacity of 68,800 mega amperes. Ayan po. So, hopefully, tatagal po siya. And what is Pero, this? These are the cord. importante po ito pag may sasakyan kayo. Ayan po yung code niya. Ito yung manual niya. Oo, lalo pag nagtra-travel ka. So, ang included dyan, laptop adapter. Ito yung laptop adapter. Ayan. Ito yung car charger. Ayan. Sasaksak yan sa accessory socket. Tapos, This is the Storage. battery wire clip. ayan. Yan po yung This is the one. nilalagay sa negative at saka positive terminals ng car battery to Then jumpstart. Then what else? The 4-in-1 mobile phone adapter. adapter. Where is it? Yan po. Okay, Yan. ito po yun. So, multifunction po siya. Yung pwede sa car battery, pwede sa phone. What is this? And this Power is the adapter. power adapter. Okay. Ayan. Kompleto po siya. So, kompleto siya. Ayan.
Thank you, Lazada. Thank you for the fast delivery. Around 1,300 plus po ito. Pero what is the original price if you will buy outside? Around 120. More than 1,500. So, nakamura ka. Magkano yung na-save natin? Maybe around 100 plus or 200 like that. I thought it's half. I'm not sure, but maybe 1,500 to 2,000 yung price talaga nito. So, yan na po yung portable jump starter namin na nabili namin sa Lazada. Kailangan palaging nasa car ito. Diba? Oo naman. Doon natin ilagay. Tamang-tama lang yung kwan niya, yung laki niya. Thank you for watching our video. Ito yung portable car jump starter. And it costs only 1,300 plus. It's worth it because pwede sa car battery, pwede rin sa phone. Pwede din kayo mag-charge ng phone dyan. Ayan po.